Yeah, so welcome back guys. Kwa hii podcast yetu, The Old Boys Podcast. Yes. Leo tuko na episode nyingine hapo hivi. Tumejiandaa, tutaenda kuongelea mambo na health and nutrition. Niko na mwenzangu hapa, daktari mwenyewe, Dr. Gilbert Kitua. Yes. Mimi nitajiintroduce, alafu yeye atajiintroduce, alafu tutaanza. Mimi ni student, niko Germany. Nasoma huku hivi, nafanya mambo na IT. Lakini pia napenda mambo ya general knowledge. Napenda kuongelea vitu sana. So if anything comes up, kama inahusiana sijui na law, inahusiana na siasa, inahusiana na anything, unajua, si necessarily IT. Tunazungumzia, you'll get me there. We'll make discussions. So I will be the co-host for today. Alafu Gilbert ambaye ni daktari, yeye ndo atakuwa akitupatia a lot of information about hii mambo ya health. Yes. So yes guys, umesikia kutoka kwa Lih, a close friend of mine. Mimi ni Dr. Gilbert Kitua, pharmacist by trade, but I love fitness, generally fitness and nutrition. I also love tech. Alafu yeah, pia on the side si wote tulianzisha a venture that looks into fitness and nutrition. If you've heard of KipMeFit, we're the guys behind it. Yes. Yeah, so tuko na mambo hapa imechemka yenye inafaa tuzungumzie. Mambo moto. Kuna mambo hapa imejipanga hapa. Utatuambia some of these things here. Yeah. Sasa nataka tuanze na hii. Can you tell us who is a doctor? Who is a pharmacist? Who is a clinical officer? And who is a quack? Yes. So, can you just try to tell us the difference? What are these people and what do they do? Yeah, so first of all, a doctor is someone who's been trained. Usually in Kenya, there are three cadres that would be classified as doctors. So one, you have a pharmacist, and then you have a medical officer, and then you have a dentist. So those are the people who are primarily trained to be doctors. So for medical officers, mostly they have a bachelor's degree in medicine and a bachelor's degree in surgery. What you hear as MBCHP. So those are majorly MOs. Then you have dentists, as you know, they deal with teeth. Then pharmacists specifically deal with drugs. So the research and development of drugs, administration of drugs, you'll find them in community pharmacies. Then a clinical officer is like an MO, but they train for four years, and like MOs would do it for 6 years, but you all go for internship. Okay. Yes. So zao ni shorter zao kidogo, it's a bit shorter. Yeah, zao kidogo ni a bit shorter, and then they can only perform, say, minor surgeries. Yeah, and like MOs who have majorly specialized in surgery and medicine. Then Okay. you also asked about quacks. Yes. Well, just before you talk about quacks, kidogo, just before you talk about quacks. Yes. Umongelea watu wote hao. Yeah. Medical officers na nurses wanaingilia wapi kwa hii equation? Where do nurses come in? So nurses, if you've had on your heartbeat, you'll see. So without nurses, without nurses, generally you will not have a functional hospital. So nurses come in play whereby they majorly take care of the patients, either those who have been admitted or in the emergency casualty areas. Yeah, so these are the people. But they also Yeah, so these are the people, say, if you've ever been to a ward, the ones who give like the injections or administer drugs, beds. Yeah.
Lakini nurses pia wako na medical training, sio? Yes, they are trained for 4 years. Mhm. There's a bachelor's degree in nursing, trained for 4 years. Oh, but their training is Mhm. mostly about um, Patient care. taking care of the patient. Yes. Although they have a bit of knowledge in now the other fields like uh, phlebotomy, where is syringe injection, uh, pharmacology kidogo. Pharmacology now specifically deals with drugs. So they Okay. also have they have that knowledge. Mm-hmm. Yeah. Okay. So, yeah, because I wanted to know. Now, tell me about the quack. Who is the quack? A quack. Generally, Mm-hmm. quacks are in every field, not just in medicine. Yeah. So, I think it's important to talk about quacks for medicine kwa sababu unajua medicine inahusiana na uh, our health. mm, So, our quacks, of course, pia kuna quacks for so engineering and all yeah. these na Yeah. pia kuna shida zao zenye wanaleta. So, Mm, mm. wa medicine sana sana. Tell me about quacks for medicine. So quacks for medicine ni watu in the first place either one you've been trained and Mm. qualified, but whatever you're practicing is not whatever you've been taught. So it's not in line with the guidelines that have been set up. Then two, most of them ni watu hawaja qualify and they are still in the field of medicine. In the example of pharmacy, utapata the people who have been associated with pharmacists. Say, for example, I go open up a pharmacy and then I employ someone to help me with, say, receive the drugs or just retrieve drugs from the store, something like that. So Mm-hmm. with the exposure to drugs, and then they feel they have the experience now to start practicing the trade, which is usually not very safe for the patients. Yeah, so Mm. it's just not with pharmacy. Others go ahead and start their own clinics without licensing, all that. Yeah, I mean, people do this, and let me tell you a story I had. There was someone somewhere. Mm, I don't want to mention the source, but this is what happened somewhere in mhm. Malava. Yeah. There was a quack there with his own. Alikuwa ameunda hapo hospitali yake. Mm. Eh, Malavo huko Kakamega tu. yes, hapo tu Oh, Kakamega tu. oh. So alikuwa na work under msee kwanza. So msee mwenye alikuwa akiwork under, he was the doctor. Mhm. So there was a doctor na huyu jamaa mwingine huyu. So they were working together for some time, alafu daktari alipass. Mm. So huyu jamaa akatake over juu alikuanga na amewaka na msee for some time. So Yeah. alikuwa amejua operations za hospitali venye ziko. Mm. Alikuwa ametibutibu pia na yeye watu kiasi, but he didn't really have any formal training. Uh-huh. Hospitali ilikuwa already iko registered, Mm. ilikuwa imeregister mpaka na NHIF by the way. Yeah. So Uh. so akaendelea tu akavaa viatu za ujamaa. Akaendelea tu kurun usi nikaa amequalify kuirun. Akaendelea tu kurun tu kawaida. So Eh. unajua hosi ilikuwa imejulikana and it had the name and all that. So watu hawakuwa wanajali, plus walikuwa wamemjua. Mm. So hata kwa ulizia ati kai ni daktari kama ako na any form of training. Mm. Na akaendelea tu hivyo. It took a very long time. I think well, now something happened. Kulikuwa Mm. na crackdown ya these kinds of organizations. Yeah. Eh, maofisa wa NHIF walikuwa wanatafuta these kinds of things. Juu hata alikuwa ameanza ukora sasa. Eh. Alikuwa anaambia tu mse random anakuja. Eh. Anasema ati alikuwa mgonjwa. Anaandikiwa Oh, vitu alafu like NHIF ni inalipa. alikuwa na fraud NHIF. I think hiyo ni issue ingine big pia na face like health sector in Kenya. Pale unapata, Yes. yeah, especially the NHIF, the motive behind wase kuanzisha clinics na OC na maybe hizi big pharmacies zenye zina accept insurance, it's not to Mm. practice the trade, it's to make money. And it's not easy. Ideally, it's not easy to make money when you're doing the right thing. I think it So should be. Why should it not be? I mean, you're doing the right thing. here's Why should it be easy to make money? here's the thing. Okay. Takupatia example. We had a lecturer back in campus. Alikuwa atufunza pharmacognosy. Alikuwa Mm. anasema
in her days in Nairobi akiwa student, I think it was in the 70s or 80s, akiwa student of pharmacy. So utapata kuna pharmacies zimejipanga along a certain line, and then wasa wako hapo, kitu na motivate ni pesa. So a patient might come to you, biashara. Watu kwa biashara. So a patient might come to you na kitu anadai ni maybe there are different drugs classified. Kuna zile over the counter drugs, what you call OTC. Hizo ni vitu kama Panadol, hizo headaches. Hizo unazipata hata kwa duka. You can buy it over the counter. But then there are drugs. Kwa shop ya kawaida unaweza pata hata but then there are drugs you need a prescription. Ziko termed prescription only drugs. So unapata msa amekuja anaitisha dawa yenye ni prescription only, but ana prescription. So kuna pharmacist moja, definitely if you're doing the right thing hautamuzia, si ndio? Utamwambia rudi OC doka kuandikie prescription ya hii dawa. Kuna mse mwingine atamuzia hiyo dawa, atamuzia hiyo dawa. Yeye atauza hiyo dawa. So like unapata ni hard, itakuwa hard kwako wewe ku make do in the short term. Yes, itakuwa hard, but I believe if you're doing the right thing, then over the long term definitely you're being genuine, it attract wase, so uta create your reputation yako, na I think people will now start trusting you, but that will definitely take a long time to achieve. So bado kwa history yako umse, I remember you kwa history yako umse wa ama amebuka na story renga umse wa Malava bado. So unapata with relation to NHIF na motive wase kuanzisha mausi ni anataka kuregister and then a sign up na NHIF so that akuwa anapata do kutoka NHIF. So hii is how it works. Mi nikisha register OC, then ni admit msee neza price neza skyrocket the price ya, ama neza ni ku overprice the services and products zenye na offer hapo. So to say dawa mi nafaa kuuza na 150, neza sema ni punch ama thao. NHIF walikuwa nalipa by the squeeze. I think wamekuwa janja, so wamepata like kuna pharmacists wanawak now, I think na pia some MOs wanawak now, so at least say they know the market value of the products and services zenye zinakuwa offered kwa ground. And like kitambo service yes. like talking about the service, what about kitu kama surgery? So how do you price a surgery? Unajua surgery ni kitu yenye aujui mtu atakuja aje ako na shida gani, maybe ni surgery tuseme ya tumbo ama ya just something. So uta price aje, what will be a scale ya yenye wanaweza tumia ku determine price ya surgery? Acha niongee, because I think they are normally very expensive procedures, but there is a way in which acha niongee na ama daktari anamkanga tu asubuhi anasema hii salary hii itakuwa 800k hii surgery hii ni 800k, hii ni 200k, hivi naona huyu jamaa hii ni 300k. So how do they decide? Acha nitumie example ya pharmacy. In the first place kuna these professional bodies zenye zina make sure uko like una practice trade yako with the right ethics. With regard to pharmacy inaitwa is this PSK, Pharmaceutical Society of Kenya. So it makes sure that una practice pharmacy in an ethical way. For medical officers, I think it's KMPDC, Kenya Medical Practitioners and Dentists Council. Hiyo ndio oversee nini ya practice ya medicine. Na easy professional bodies, what they've done, they've come up with standard price, standard ways of charging your services. Yeah, so hiyo ndio inafaa ikuwe guiding principles za wase. Yeah. Okay. Yeah. Well, actually hata nilikuwa nataka pia define there is somewhere tuna head actually. Kuna kitu inaitwa big pharma na ulikuwa umesema story na like these people are well, most of them are here to make money yes out of
out of people. Unajua watu ndo wanaleta pesa, Mm-hmm. so they are there to make money out of people. Yeah. I know of people wenye wana Uh-huh. mimi tangu niwajue they are always on drugs, si drugs ati pombe ama nini, si like dawa za hospitali. Nika subscription analipia kila Like month. bana utafikiria ni subscription bana. Anamezanga alafu anameza tablets mingi. Kuna tablets kaa 6 hivi anameza twice a day or something. Na zikiisha maybe tena anaendea zingine. So is it that it's a perennial problem ambayo huyu jamaa ako nayo, ama ni hosi tu zinataka kuendelea ku make do out of huyu msee, wanampea kuna hizi vitu nasikia zinaitwa placebo. So labda unaweza kuwa nampea tu mavitu siti zinamuaffect ama zinamtibu in any way, but anazinunua na hao anataka tu ku make do. Sasa ndio nilikuwa pia nataka kuintroduce mambo ya big pharma because najua inahusiana na hiyo, or nashuku wewe ndio utatishow. Why do people always have to swallow pills? Na I'm sure ni watu wengi wenye kwa hii situation, they're always on pills for the longest time. Na can there be a solution? Unajua hatukuzaliwa tukiwe kwa hii dunia watu wa kumeza dawa. You should generally just be healthy, unaona, ama unafaa kufanya vitu zenye zitakufanya uko healthy, unless maybe uko na kitu yenye ni genetic, uko predisposed already. But ukipata the average person anameza madawa, then kuna problem mahali, either ni watu wenye wanatengeneza dawa ama watu wenye wanauza, ama the people who are taking these drugs ndo wako na shida. So kuna hii gani ni phrase, gani, mtu eleze. Kuna hii phrase inasema cash is king. Sijui kama umesikia. Nimesikia cash is king. Cash is king. So in the first place, I think people in the big pharma industry ni wase wako out to make money. Yes, kuna vitu wamefanya zimesaidia wasee, but then kuna zingine tu outright, especially for non-communicable diseases ni ama lifestyle diseases. Then you just feel wako hapo punda do. So big pharma in the first place ni ukiangalia market capitalization zao ni like hao ndio wana dominate kwa market cap, ni publicly traded companies. Most of them Kama gani na gani? ziko US. Kuna Eli Lilly, sijui kama umesikia ama ndio Eli Lilly. There's Novartis, kuna Sanofi, I think Sanofi is French. Kuna Novo Nordisk, nimetaja Novartis. Kuna Pfizer, Johnson and Johnson. Pfizer, I think. Pfizer. Yeah, now you're starting to get familiar. Johnson and Johnson tumesikia bado napaka Pfizer. Hizo ndio ideally. Kuna like 10 zenye zimedominate the market, na anywhere you go, anywhere in the world utapata dawa zao ziko kwa market. Kuna ingine tu inaitwa Merck. Kuna GSK, kama umesikia GSK, GlaxoSmithKline. It's a UK company. Hata hii P500 hii Panadol hii most likely hao ndio hutengeneza. Utapata kwa drug development process kuna different steps. So kuna definitely kuna research and development. Usually kitambo ilikuwa na take anywhere between 10 to 20 years to come up na drugs. Yeah, ilikuwa take anywhere between 10 to 20 years to come up na drugs. So unapata tukaa Panadol. Actually Panadol ni brand name, the originator ya hiyo Panadol ni paracetamol ama acetaminophen. US wanaita acetaminophen, Kenya tunaita ama UK wanaita paracetamol. So unapata the first company yenye ilikama up na hiyo structure, hiyo molecule na plus additives zenye ziko ndani wali patent. So unapata Panadol maybe belongs, I don't know the specific company ili Panadol,
but then that's the whole idea. So kuna Okay, the originator, and then after patent yao imeisha, then other companies can now get the formula, and they can now get the formula from the parent company or the originator brand, na waunde sasa a different variation of that molecule. na well, okay, hiyo ni Panadol na Hiyo ni kuna nini ni paracetamol of course. yeah. Kuna of course hizi painkillers zingine kama kina diclofenac, kuna hii kuna ingine hii yenye naonanga watu wa wana abuse morphine. Codeine Kuna morphine, kuna codeine. Sasa hizi I want to talk about these ones because hapa ndo mahali penye kuna kuna controversy hapa hivi na you know it's actually a serious thing because well, I've heard of people who wanapatanga hizi madawa kutoka kwa hosi actually and they resell them at a higher price, wanaziuza sasa kama dawa za kulevya. Wananunua So morphine. before tuende huko, ulikuwa umeuliza mambo ya I mean watu kuchukua dawa ni subscription. Yes. na Hiyo tatu kumaliza. On a recurring basis. So ideally you get kuna what is now termed terminal illness ama long-term diseases, the likes of hypertension, diabetes, there's cancer. Yeah, so unapata what happens ni on the medical side, people believe you need to take drugs to alleviate hizo symptoms na nini za hiyo ugonjwa, but in the real sense whatever caused the disease in the first place is not medically related, ni lifestyle related. So I seriously believe either watu wanapeana hizo dawa mwenye na kama kuna policies na guidelines wako ignorant of the fact that ni lifestyle disease, wanajaribu kutreat drugs bala kusuggest lifestyle changes. Of course kuna zile policies zina enhance, yeah, but kuna of course cash is king, but kuna zile policies ziko in place yenye wanaambia wase sijui walk ama don't drive to work every day, sijui eat a healthy diet. Mtu akikwambia eat a healthy diet, what is a healthy diet? Balanced diet 3 meals a day. At eat a balanced diet 3 meals a day. Breakfast is the most important meal of the day. So balance, what is this balance? Umeweka kwa hii ya kupima hii ukapima so unaona ukijaribu kuambia wase hivyo then inakuwa tricky. I just believe not enough effort has been put to the sensitization of the public on proper and healthy living. For example, utapata the companies, for example, cereal companies yenye wana sell cereals zao ama the likes of wase wanauza mapizza na hizi fast food restaurants. Kunapata kwa market, hatusemi ni mbaya, of course you have to be smart. Hatusemi ni mbaya, but unapata like hao ndo wase pia other than big pharma, hao ndo wase wengine wenye wako like market cap zao ni crazy na ideally they are making money out of killing people. So like technically, if you analyze it, they are making money out of killing people. Yes. Like they make you sick. They make you sick and then send you to the hospital, and then big pharma takes over from there. I remember nimekuwa nikidiscuss na wewe something before you podcast, nikikwambia venye only 1 out of 10 people will take action. Yeah. The other 9 out of 10 ni watu watakaa tu, and it's that way by design. Like our 9 out of 10 ni watu wenye wanatengeneza economy. These are the spenders. Yeah. These are the people who go by the wave. Hawa ni watu wenye wanaambiwa vitu wanafanya. The loyal workers, wale watu wenye wanataka tu kuishi tu life. Yeah. Juu walizaliwa na watadedi. Conformists. Hao ni wana accept tu vitu vile ziko. Hawana pressure. Mbona ujisumbue? Hakuna story mingi. Mbona ujisumbue? So
but unajua umesema ati like people are in this thing to make money out of you. Na being good doesn't really pay hivyo sana, There's especially in this there's field. there's a statistic nilikuwa naangalia tu nikijaribu kuprepare for the podcast. For every dollar that the big pharma spend on research and development of drugs, they spend $19 on marketing and sales. That is serious. Jaribu kuimagine. So kama wana spend mob hivyo kujaribu ku come up na like to market their products and services. I mean their products mostly, maybe medical devices. Ni motive yao ni nini? Kasi kuna. Na pia I'm a believer in goodwill. Mimi ni msee napendanga tu yani watu wa kwetu, watu wazuri, you know. We just need to have peace, unaona. It is not in order kama kuna msee ana make do by ku manipulate watu, by kudanganya wasee. Well, kuna certain kind of kudanganya yenye it's acceptable, unaona. Ile yenye kuna kudanganya mzuri azinaumizi msee. Unajua man, when you start talking about mambo na medicines, like vitu zina deal na the human body na life ya msee, na life, the anatomy of somebody, so hapo ni kama you are trying to cross the line, because there was this judge, the former chief justice, Maraga. This guy alikuwa anapeana speech fulani, sijui ilikuwa wapi, I think Coast. Alikuwa akisema ati there was a time somebody had approached him with a bribe. Na ilikuwa pesa mingi, and this somebody was a very big person, kama approach na bribe. Pesa mingi tu, but akamwambia hapana, mimi vitu mimi sitafanya. haiwezi make. So alikuwa anaambia wase ukiprogress kwa career yako, you will find such kinds of things will start coming up. Na hizi vitu zinakwanga tests on your own integrity. Sasa the moment utakubali hiyo bribe, watakuwa wanajua wewe you can easily be bought. Tukitaka tu kitu, wewe ni msee mwenye tunaweza tu kulipa, and you just do something. But the moment the moment utakataa, and our say they will need somebody who has that kind of integrity, watake kumweka mahali, it is you they'll come to look for you. Wanajua wewe sasa, wewe ni msee mgumu, wewe si msee mwenye unaweza tishu ovyo ovyo. Yes, and that's why he was able to be selected akaekwa kwa hiyo position ya chief justice, because alikuwanga he was stoic. And I think tutongelee hii in the coming series, mambo ya you need to have your core values zenye ataka vitu zingine outside the world zina kuaffect aje, like bado uko na like your guiding principles zenye una stick, so like your own basic kind of foundation yenye unafaa tu stick on. I think it's very important kuwa na plan. We have less than 1 minute to end this part 1, and then we resume on part 2.